Hi everyone, bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 1, leçon T. In this short but efficient, I hope, lesson, we will see together 5 questions that will include do. Okay, so just to see how it works and how to use it. Okay, so we can start right now. Where from where? D'où, d'où, d'où. Where do you come from? D'où viens-tu? D'où viens-tu? D'où viens-tu? From where do they know that? D'où savent-ils ça? D'où savent-ils ça? D'où savent-ils ça? From where did they bring that? D'où ont-elles apporté ça? D'où ont-elles apporté ça? D'où ont-elles apporté ça? Where did you come from? D'où venais-tu? D'où venais-tu? D'où venais-tu?